The government will close the operations of state enterprises that have proved to be ineffective and unproductive, but will restructure those that have the potential to make a profit. The plan to modify and reform certain enterprises was reported by Minister of Finance Bunjom Ubun Basert when speaking at the National Assembly on Wednesday. วิสาหกิจที่รัฐถือหุ้น100%ในจำนวน29หัวหน่วยนี่ประเภท A มี4หัวหน่วยปานกลางนี่14มีประสิทธิผล Minister of Finance Bunjom Ubun Basert said the government will continue to retain a 100% stake in state enterprises that are considered to be a intrinsic value and work with the management to improve their structure and operations, especially in relations to finances, assets, debts, executives, and employees. วิสาหกิจยุทธศาสตร์ที่รัฐจะเป็นต้องถือหุ้น100%หรือรักษาถือหุ้นไว้ในอัตราส่วนใหญ่นั้นจะดำเนินปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ With regards to state enterprises that are considered to be of less importance, the government will attempt to improve their operations but will sell off a partial stake in the business in order to create confidence among customers. รัฐวิสาหกิจยุทธศาสตร์ที่รัฐจะเป็นต้องถือหุ้น100%หรือรักษาถือหุ้นไว้ในอัตราส่วนใหญ่นั้น In seeking to improve these state enterprises, the government will bring in experienced personnel from other businesses and encourage them to source funding and modern equipment in order to build capacity and give the enterprise a competitive edge. วิสาหกิจใดเคลื่อนไหวบนประสิทธิผลและรัฐบ่จะเป็นเขาถือหุ้นจะได้คนขวหันไปสู่การอื่น The minister said concerning state enterprises that are unproductive, the government will transfer its full stake to other businesses, but will continue to oversee and assess the value of assets and debts and employ financial consultants to help the reform committee tackle the various problems hindering the operations of these enterprises. ผ่านการสังร่วมตัวสีวัดตีราคาเห็นว่าการดำเนิน The government will not retain any ownership of state enterprises that are worthless and will close them down. โดยได้ดำเนินการกวดขันประเมินทรัพย์สินขึ้นใหม่ทั้งหมดโดยว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา Mr. Bunjom said that assessment carried out by the Reform Committee in previous years showed that the business operation of state enterprises in which the government holds a 100% stake are weak and carry a high risk of failure in the future. ก็ออกนิติกรรมเพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถเข้าหาแหล่งทุนโดยการนำใส่ทรัพย์สินที่ประกอบให้เพื่อเป็นหลัก Joint venture state enterprises in which the government holds 50 to 99 stake are productive. Joint venture state enterprises in which the government holds a stake of 49% or less are also successful, but their finances require close examination to ensure the effectiveness of business operations in the long term. State enterprises have donated funds and equipment for the development of local communities, especially for infrastructure in both towns and rural areas, as a contribution to socioeconomic development. ยังเคลื่อนไหวว่ามีประสิทธิภาพ